interval of time is called as periodic motion. जो motion अपने आप को repeat करता है fixed interval of time Yes, Nana, are you there? What if it is? Civil wall ఎవరైనా జాయిన్ అయ్యిండ్రా ఎవరు కాలేదు అనుకుంటా కదా. ఓకే, periodic motion. What is periodic motion? Yesterday we have seen the different types of motions. Okay, 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension, right? Periodic motion. What is periodic motion? Which repeats regular intervals of time. Okay, fixed intervals of time is called periodic motion. Give some examples. Unmute చేసుకొని మాట్లాడొచ్చు. Example for periodic motion. Lakshmi Charan. Periodic motion. Regular examples in your daily life where you have observed periodic motion. Someone kept a message. What is that? Okay, good afternoon. Periodic motion చెప్పండి. మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడొచ్చు. Okay. Next example for periodic motion. Student, Earth rotating around the sun is one example for periodic motion. What next? Pendulum. Motion of a clock. Needles. Lakshmi Charan. Cheppunanna. Any examples? Pendulum, sir. So next is oscillatory motion. What is oscillatory motion? Periodic motion. Periodic motion lo manaku emundi nanna regular intervals of time, ante the duration between the 2 points, if it is same, that is periodic motion. Period means regular. Oscillatory motion means, what is oscillatory motion? Itself is to and fro motion. To and fro motion are about a plane or a mean position. About a mean position. To and fro అని చెప్పొచ్చు, బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ దాన్ని మనం ఏమని చెప్తాం? ఆసిలేటరీ మోషన్. ఇలా ఇంకో పేరు ఉంటుంది వైబ్రేటరీ మోషన్. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ simple pendulum. Simple pendulum, yesterday we have seen oscillatory motion. Next one. What is next example? నాన్న చెప్పండి. ఇప్పుడు ఎవరన్నా రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నారు? నీడ్ రెస్పాన్స్ కావాలి కదా. వితౌట్ రెస్పాన్స్ ఎట్లనైనా చెప్పండి. ఎవరైనా ఒకరు అన్మ్యూట్ లో ఉండి మాట్లాడుతున్నారు. One intelligence. So intelligence can talk. Periodic motion. While seeing, you can write in rough notebook. Yesterday only I told her. మీరు రాసుకుంటూ కూడా వినొచ్చు. Okay. What is next? Examples. Springs and pendulums. The only thing is that the situations require us describe efficiency, right? Next, the human body cannot sense the constant velocity, so but it has a great ability to sense of the opinion. Already we have discussed centripetal force. This is just
బిఫోర్ గోయింగ్ టు టాపిక్ ఇవన్నీ నేను డిస్కస్ చేశాను, కొంతమంది అబ్సెంట్ అయ్యారు. సో మళ్ళీ ఒకసారి అట్లా రివైజ్ చేసినాం. యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్, వెలాసిటీ, one complete rotation, 2 pi r by t, one complete rotation. Next, centripetal force we have seen, mv square by r. mv square by r is a force. Okay. Next, centripetal force. So these are our previous topics. Yes, Nana. So when మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాము. సో ఇప్పుడు మనం మన టాపిక్ లోకి వెళ్దాం. We'll go into our details. మన టాపిక్ లోకి వెళ్దాం. Just take example of a spring. Just you take spring example. So if you consider spring, the motion of the spring, you can understand how it is. Look here. The motion in which acceleration is directly proportional to the displacement and it is directed towards the mean position is called simple harmonic motion. Student, in a simple harmonic motion, we are considering in a oscillatory motion. Oscillatory motion is nothing but just now we have told that to and fro motion. So to and fro motion, whenever if you observe the spring motion, so the spring motion is also nothing but to and fro motion, means forward and backward motion. So in this, what are the special features of this? Means the acceleration is directly proportional to displacement, means how much distance is traveled, and is directly proportional to the mean position. Mean position వైపు కనుక proportionality ఉంటే అది మనకు సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ లోకి వస్తుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూడండి. This is the first position, the first case. We have displaced this much of distance. So after that released the force, then what you have observed in third case, it is compressed. Okay, the first one is elongated and the second one is the mean position and the third one is compressed. This is what example for the spring. So conditions for the simple harmonic motion, how it should be. The system should have restoring force. Restoring force ante evaraina lo vastadu. Can anyone try? Nana, Lakshmi Charan, Shruti, Shravani. What is restoring force? Chadramma. Restoring force ante chadra. What is restoring force? Nana, you should answer. Nana, మీరు మాట్లాడాలి. లేకపోతే కష్టం అవుతుంది కదా, మాట్లాడొచ్చు కదా. చెప్పండి. What is restoring force? ఎవరు చెప్పరా? ఎవరైనా ఇక్కడ? శ్రావణి, శృతి, నవదీప్. వాట్ ఈస్ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్? లక్ష్మీ చరణ్ బయట ఉన్నారా? హరిణి, వాట్ ఈస్ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్? అజయ్, వాట్ ఈస్ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్? Force which acts to bring a body to its equilibrium position. కొంచెం గట్టిగా నాన్న, వినిపిస్తలేదు. Force which acts to bring a body to its equilibrium position. It's not audible. ఇంకెవరైనా చెప్తారా? Someone tried. ఎవరు చెప్పండి. లక్ష్మీశ్వరన్ ఆన్సర్ చెప్పిండు, దాన్ని కొంచెం గట్టిగా చెప్పాలి మనకు. ఎవరైనా ట్రై చేయండి. వాట్ ఈస్ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్? ప్రాపర్టీస్, మనకు ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ లో స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ లో వస్తుంది, డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్ వస్తుంది. చెప్పండి ఎవరైనా ఒకరు. మీరు క్లాస్ రూమ్ లో మాట్లాడరు, ఆఫ్లైన్ లో మాట్లాడరు, ఆన్లైన్ లో మాట్లాడరు, ఇట్లా చెప్పాలి నాన్న. The restoring force is the force which acts to bring a body to its equilibrium position. The force వినిపిస్తుందా నేను చెప్పేది? ఆడిబుల్? Yes sir. కొంచెం ఆగండి. ఆడిబుల్ నాన్న? ఓకే, నవదీప్ మాట్లాడతాడంట. చూద్దాం. చెప్పు నవదీప్.
You have raised your hand. Cheppunanna, what is restoring force? Okay, sare మీరు the force which is already installed మనం తర్వాత యూస్ చేయాలి, మీరేం చెప్పట్లేరు. Next, the system should have the inertia. Inertia means what is nothing but the ability of the object. The position or the ability of the object means whether the object is in rest position or object is in motion. That is what. And the next one is system should be frictionless. Frictionless అంటే ఫ్రిక్షన్ కి సంబంధించి మనం చాలా ఒక టాపిక్ నేర్చుకున్నాం. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఫ్రిక్షన్? చెప్పు నాన్న నవదీప్, నువ్వు హ్యాండ్ రైజ్ చేసినావు కానీ ఆన్సర్ ఏం చెప్పట్లేదు. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఫ్రిక్షన్? ఫ్రిక్షన్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. ఇది కూడా వచ్చేసింది మనకు. హుక్స్ లా వచ్చింది. హుక్స్ లా నేర్చుకున్నామా? హుక్స్ లా మనకు వచ్చింది. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ లో వచ్చింది. ద ఫోర్స్ ఈస్ దట్ అప్లైడ్ to the spring is directly proportional to the displacement. Okay, and here the displacement is x. Displacement is x. If you remove the proportionality constant, what you will get? You will get the proportionality constant that Sir, voice break అవుతుంది. Nana, proportionality constant. Sir, voice K is break called the constant. That is spring constant. గట్టిగా మాట్లాడండి, నో ప్రాబ్లం. ఇంట్లో ఉన్నారా బయట ఉన్నారా? సార్ వాయిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. నాది క్లియర్ వస్తలేదా వాయిస్? నన్ను వినిపిస్తలేదా? ఇది కట్ అవుతుంది సార్ మీ వాయిస్. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్ వాయిస్. ఒక్క నిమిషం పక్కన పెట్టేస్తే బ్లూటూత్ కనెక్ట్. ఇప్పుడు నా ఓకే యోగేంద్ర? So expressions, before going to expressions, కట్ అవుతుంది సార్. చెప్పండి. ఓకే రైట్, కట్ అవుతుంది సార్ వాయిస్. సో మీకు మన స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ వన్ ఈ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అంటే ఏం లేదు నాన్న, ద ఆబ్జెక్ట్ అనేది మీకు ఎలా ఉండాలి సార్ అంటే ఆసిలేటరీ మోషన్ లో ఉండాలి. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఆసిలేటరీ మోషన్ లో ఉండాలి. దట్ టు ఆసిలేటరీ మోషన్ లో ఉంటూ ఏంటి సార్ అంటే ఆసిలేటరీ మోషన్ లో ఉంటూ కొన్ని కండిషన్స్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లు కొన్ని కండిషన్స్ ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటిది కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ చేయడంలో? ఫస్ట్ వన్ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్. ఎవరైనా రాసుకునే వాళ్ళు ఉంటే రాసుకోవచ్చు, అట్లేం లేదు. మళ్ళీ ఒక్కోటి మళ్ళీ ఫ్రెష్ వేరే చూపిస్తాను. సో సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఈజ్ ఏ పీరియాడిక్ మోషన్. ఏమన్నా రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అనేది, దాంట్లో రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అంటే డెవలప్మెంట్ అయ్యే ఫోర్స్ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ ఆపోజిట్ టు ద మీన్ పొజిషన్ ఉండాలి. ఉంటే ద టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం ఏమని చెప్పొచ్చు సార్ అంటే we can call as a simple harmonic motion bodies. మీకు ఎగ్జాంపుల్ నిన్న ఇచ్చారు కదా, అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు. ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ లో స్వింగ్, తర్వాత క్రాడిల్స్ ఇచ్చిండ్రు, సీవింగ్ మిషన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు కదా. సో అది అనమాట. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. ఏమన్నా ఎగ్జాంపుల్స్ మనకు ఇది ఇంతకుముందు చూసాం. ఓకేనా? మళ్ళీ నేను వేరే మీకు మళ్ళీ సెపరేట్ గా వేరే స్లైడ్ చూపిస్తున్నాను. ఇంకో పెండులం తీసుకోండి. పెండులం స్వింగ్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్, వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ఎ గిటార్ స్ట్రింగ్ అండ్ మాస్ వైబ్రేటింగ్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్. ఓకేనా? రైట్. వై సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్? చూడండి, ద స్టడీ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ది ఆసిలేషన్స్ ఆర్ టూ of the primary goals of the both the physics and engineering. So మీరు engineering students కాబట్టి see this is what simple harmonic motion. ఇది మనకు తెలుసు. The wave, if you represent the wave in a transverse wave, so this upper height, the maximum height we call as a amplitude, and the lower height also we call as amplitude. The crest and trough మనకు తెలుసు, names crest and trough. Okay, so అంటే టైం ఉంటుంది, టైం పీరియడ్ వస్తుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది, కొన్ని టర్మ్స్ వస్తాయి. మీకు నేను సిలబస్ పంపించలేదు కదా, ఐ ఫర్గాట్. నో ప్రాబ్లం, ఈ రోజు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. కానీ మీకు ఫస్ట్ వన్ ఏంటి నాన్న అంటే, ఫస్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ దట్, టైం పీరియడ్, నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, యాంప్లిట్యూడ్ అండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్. సో ఇప్పుడు టైం పీరియడ్ మనం సౌండ్, ఇక్కడ మనకు సౌండ్ లెసన్ కూడా వస్తుంది. సౌండ్ లెసన్ లో మీరు ఆల్రెడీ కొంచెం నేర్చుకొని ఉంటారు. టైం పీరియడ్, వాట్ ఈస్ టైం పీరియడ్, వాట్ ఈస్ టైం? ఫస్ట్ యూ టెల్ ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ టైం. టైం అంటే ఎట్లా డిఫైన్ చేయొచ్చు మనం? ట్రై చేయండి ఎవరైనా. వాట్ ఈస్ టైం? ఆల్రెడీ టైం అంటే ఎట్లా డిఫైన్ చేయొచ్చు చెప్పండి ఎవరైనా ఒకరు.
అన్న ట్రై చేయాలి. వాట్ ఈస్ టైం? టైం ని ఎట్లా మర్చిపోయిండ్రు. వెరీ గుడ్. పర్లేదా ఒక్కరు కూడా గుర్తున్న వాళ్ళు? minutes and seconds. హౌ వి hours. హావ్ డిఫైన్. వెరీ గుడ్. అట్లయితే మీరు మంచి పిల్లలు ఉన్నారు. నో ప్రాబ్లం. సరేలేండి. మీరు చెప్పకపోతే Sir, నేను చెప్పినాను. a period of time which goes days, minutes, time, seconds. ద పీరియడ్ ఆఫ్ గట్టిగా చెప్పొచ్చు. ఎందుకు అట్లా చేస్తున్నారు మీరు? క్లాస్ లో అంత గట్టిగా Period of minutes, పీరియడ్ ఆఫ్ మినిట్సా? seconds. సరే ఓకే. ఇంకెవరైనా? సరే ఇది 2 to 4 3 minutes ఉంది. సరే మీరు నేను చెప్పింది వినలేదు కదా, ఇదైనా వినండి. Discuss about SHM. Observe this simple pendulum. The resting position of the bob is known as mean position. One complete to and fro movement of pendulum about its mean position is known as an oscillation or vibration. Observe these points in simple pendulum. Simple pendulum oscillates about its mean position. Acceleration and displacements are in opposite directions. Acceleration should always be directed towards its midpoint. In other words, the above are the conditions for a body to be in SHM. Definition of SHM. A body is said to be in simple harmonic motion if it moves to and fro about its mean position such that at any point its acceleration is directly proportional to its displacement in magnitude, but opposite in direction and is directed always towards the mean position. Mechanical wave, sound wave. In this example, a mechanical wave, like sound wave, propagates as a result of simple harmonic oscillations of the particles of the medium. Projection of a particle performing uniform circular motion on a circumference of the circle makes same displacement in same intervals of time, t. Vibrations of a tuning fork. In this example, the vibrations of a tuning fork oscillates about its mean position. That is, by the definition, its vibrations are in SHM. Oscillations of a liquid column in a U-tube. In this example, in U-tube, liquid oscillates about its mean position. That is, its oscillation is in SHM. These are different examples of SHM. The following are the conditions for a body to be in SHM. 1. The motion should be periodic about a fixed point. 2. Acceleration and displacements should always be in opposite directions. 3. The acceleration should always be directed towards the fixed mean position. నాన్న ఇప్పుడు చూసిన దాంట్లో మీ అందరికి ఆప్షన్ ఇచ్చాము, మీరు అన్ని చేసుకొని మాట్లాడొచ్చు. ఏమైనా అడగాలంటే అడగొచ్చు. ఆల్రెడీ సంథింగ్ కూడా చూపిస్తున్నాను. దాని తర్వాత ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగొచ్చు. ఇంకొకటి ఉంది, ఇంకోటి కూడా ప్లే చేస్తాను. అంతలోపు ఇప్పుడు మీరు చూసి ట్రై చేయాలి మీరు. ఆసిలేటరీ మోషన్ ఇది అరే ఇంతకుముందు అయిపోయింది కదా, ఇది అవసరం లేదు. ఓకే రైట్, దిస్ ఈస్ నాట్ డెఫినేషన్ కదా. ఇంకొకసారి చూద్దాం. ఓకే రైట్. సో మోషన్ లో ద సెకండ్ కేస్ ఇది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఈశ్వరన్న అదని చూడండి ఒకసారి.
acceleration of a body is directly proportional to its displacement from the equilibrium position and is directed towards equilibrium position but in opposite. Periodic motion without loss of energy, it means that it is a repeated motion going back and forth with no energy loss. As we can see here, No the energy pendulum bob loss. continues to oscillate. Next, it is also said that the movement from the equilibrium position. What is equilibrium position? Equilibrium position is the position at which the body would come to rest. So here, the displacement is equals to 0. As the pendulum bob goes further from equilibrium position, the acceleration is increasing. Then, the acceleration is directed towards equilibrium position but in opposite direction with displacement. As the pendulum bob moves to the right or to the left, the direction of the acceleration, as denoted by this red arrow here, is always towards the equilibrium position. Mathematically, simple harmonic motion is represented as A is equals to d squared x over dt squared, which is equals to negative omega squared x. As we Acceleration. know, in simple harmonic motion, the acceleration is directly proportional to the displacement. Omega And the square negative x signs here is minus denotes that the indicates direction of the opposite acceleration is direction. in the opposite direction to the displacement. Okay. And the omega is the positive Acceleration, constant, which we angular call that as frequency, angular omega, frequency. displacement There are is some important terms in simple harmonic motion. The first one is point of equilibrium, or we call that a point where the velocity and the acceleration of the point of equilibrium. Amplitude. Amplitude is maximum height of the displacement waves. ఇలా పైకి వచ్చినప్పుడు maximum height. Period time అడిగినాం ఇంతకు ముందు. The time taken for the one complete oscillation or one complete rotation or one complete vibration. That is period. Frequency, number of oscillations per second, number of cycles per second అని చెప్పాం. Number of vibrations, number of oscillations per unit time is angular frequency is omega. Omega is equal to 2 pi by t. What is 2 pi, sir? 2 pi is nothing but the total perimeter of the circle అన్నమాట. body undergoing equilibrium position. This Example of approximate simple harmonic motion. A ball bouncing on the floor. నన్ను 2 వీడియోస్ చూశారు కదా, ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే అడగచ్చు. ద లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఒకటి నేను అడగండి. డౌటర్స్, నో డౌట్, లీజెండ్స్ చెప్పండి. ఈరోజు నిన్న 16 వచ్చారు, ఈరోజు 19 వచ్చారు. 19లో 3 మెంబర్స్ యాడ్ అయ్యారు, ఇంకొంచెం మంది రాలేదు. డౌట్స్? భవానీ, హరిణి, శ్రావణి, శరత్, ప్రణవ్, లక్ష్మీ, చరణ్. డౌట్? నన్ను డౌట్? నో డౌట్. సరే, నో డౌట్ అంటే ఇప్పుడు మీకు నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోలో అంటే మీన్ జస్ట్ విన్ ద నోట్స్ ఉంటుంది, కావాలనుకుంటే నోట్స్ రాసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఒకసారి జస్ట్ పీరియాడిక్ మోషన్. ఓకేనా? పీరియాడిక్ మోషన్ మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి. Repeat its motion over the same path, horizontal path. Then మనం horizontal path, rotatory motion. కాబట్టి లాస్ట్ వరకు ఉండాలి కొంచెం. నెక్స్ట్ ఇది కూడా నోటెడ్ ఉంటే నోట్ చేసుకోండి. ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎగ్జాంపుల్స్ తర్వాత రాసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ పీరియాడిక్. టూ టైప్. ఇది ఆసిలేటరీ మోషన్, నాన్ ఆసిలేటరీ మోషన్. ఆసిలేటరీ మోషన్ ఎవరు మళ్ళీ ఇప్పుడు వస్తున్నారు? సంతోష. రైట్. పీరియాడిక్ మోషన్ లో ఉంటే ఆసిలేటరీ, ఇఫ్ ఇస్ నాట్ పీరియాడిక్ మోషన్ దట్ ఈస్ నాన్ ఆసిలేటరీ. అంటే రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైం ఉండకపోవడం అంతే, రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైం. సో అప్ అండ్ డౌన్ పీరియాడిక్ మోషన్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ సో ఒకసారి చూడండి, కానీ అది కూడా మోషన్. ఎవ్రీ ఆసిలేటరీ మోషన్ ఈజ్ ఏ పీరియాడిక్ మోషన్, బట్ ఎవ్రీ పీరియాడిక్ మోషన్ ఈజ్ నాట్ right oscillatory motion. Right, okay. Simple harmonic motion అన్న ఇలా ఫోర్స్ అప్లై చేసాం మనము. పీపుల్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఇన్ వెయిటింగ్ రూమ్. ఎవరాలు ఇష్యూస్ దట్ యు ఆర్ నాట్ జాయినింగ్? ఓకే, is that admin all? Right. సో బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ మోషన్. నవీన్, ఎవరు ఏమని అడగాల?
నాన్న చెప్పండి మీరు ఇట్లా ఎందుకంటే రికార్డింగ్ అయితే పాస్ రికార్డింగ్ పాస్